നമസ്കാരം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. ബിപോർ ജോയ് ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഉന്നതതല യോഗം ചേർന്നു. ഗുജറാത്ത് ഭാഗത്തേക്ക് ചുഴലിക്കാറ്റ് നീങ്ങുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനും അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുമാണ് യോഗം ചേർന്നത്. അപകട സാധ്യതയുള്ള മേഖലകളിൽ താമസിക്കുന്നവരെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പ്രധാനമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു. ഇതോടൊപ്പം മൃഗങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കാനും പ്രധാനമന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകി. 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂമുകൾ തുറക്കുന്നതിനും ആരോഗ്യം, കുടിവെള്ളം, വൈദ്യുതി, ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തുടങ്ങി അവശ്യ സേവനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാനും നിർദ്ദേശമുണ്ട്. ചുഴലിക്കാറ്റിനെ നേരിടാൻ ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികളെക്കുറിച്ച് അധികൃതർ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ധരിപ്പിച്ചു. യോഗത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി, മറ്റ് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുത്തു. കിഴക്കൻ അറബിക്കടലിൽ നിന്നും അതിതീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റ് ബിപോർ ജോയ് ഗുജറാത്ത്, പാകിസ്ഥാൻ ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നതായി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. 3-4 ദിവസത്തിനകം ഗുജറാത്തിലെ കച്ചിനും പാകിസ്ഥാനിലെ കറാച്ചിക്കും ഇടയിലായി തീരം തൊടുമെന്നാണ് സൂചന. സൗരാഷ്ട്ര, കച്ച് തീരമേഖലകളിൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുൻകരുതൽ നടപടിയായി മുംബൈയിൽ 3 ടീമുകൾക്ക് പുറമെ 2 ടീമുകളെ കൂടി വിന്യസിച്ചതായി ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേന അറിയിച്ചു. 4 ടീമുകളെ ഗുജറാത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ചുഴലിക്കാറ്റിനെതിരായ ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി അജയ് ഭല്ല അവലോകനം ചെയ്തു. ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേന, ഇന്ത്യൻ ആർമി, നാവികസേന, എയർഫോഴ്സ്, കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് എന്നിവരെയും ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിന്റെ ദുരന്ത പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മുഖ്യ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് വി അനന്ത നാഗേശ്വരൻ പ്രമുഖ വ്യവസായ മേധാവികളുമായും അസോച്ചം അംഗങ്ങളുമായും കൊച്ചിയിൽ സംവദിക്കുകയാണ്. തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക്. What about the inflation? Ultimately, people have to feel comfortable with the prices they pay. Now, the CPI inflation, India this time peaked at 7.8% in April-May 2022. Compared to the previous years, the overshoot compared to our target was much smaller, and compared to other countries as well. We will show that slide later. But now it is coming within the RBI band of 2 to 6%. It will be heading towards 4% by the end of the current financial year. Wholesale price index is coming down because of oil price slowdown and food prices slowdown, and in fact it is now negative. Some people think when the wholesale prices come down, it may lead to a slowdown in GDP growth. Yes, this year we are expecting 6.5% GDP growth, which is lower than last year 7.2%, but that is the trend growth that India will continue to achieve. In fact, this number can be higher if export sector also performs, but that is going to be a challenge. That is why we are realistic in our expectations of what the economy can achieve. So in that sense, the wholesale price index reduction is not a drawback, not a drag on growth, but it is actually going to lower input costs for our businesses as well. And inflation expectations are coming down, which is a good news, and therefore inflation will moderate in FY24. Next slide, please. Now, we can move on. Next slide. So, what is it beyond FY23 and FY24? What are we looking at? Let's say up to FY30. The reason why we are more constructive for this decade is because businesses and banks had their problems last decade and they overcame them by repairing balance sheets. Basically, in the new millennium, there was a lot of optimism post 2002. Excess lending, excess borrowing, excess capital flows. BRICS was the rage of the world, and therefore there was a boom in India. Both investments, exports, everything, a boom in growth, boom in credit. But eventually that turned out to be unsustainable. So we know that in 2012-13, the rupee crashed, current account deficit went to 5% of GDP, and India experienced 5 consecutive years of double-digit inflation rates. And then the rest of the decade, up to 2020, turned out to be a decade of balance sheet repair in the banking system, in the non-banking system,
and in the corporate sector. So basically now we have entered the third decade of the new millennium with better balance sheets, stronger balance sheets, both in the corporate sector and in the banking sector. There is willingness to lend, willingness to borrow. What you see on this slide is the debt to GDP ratio coming down in the second decade. That is what I mean by balance sheet repair. Leverage ratios came down. Now, both banks and corporates are in a position to re-expand that balance sheet. And that is good news for investments, that is good news for employment and income growth as well. Next slide, please. And you see that in the bank's non-performing asset ratio, you see that in their overall capital adequacy ratio, which is double the minimum norms of 8 to 9% of risk-weighted assets. So clearly, there is a better appetite and better ability to lend. Next slide. And you can see that in the credit data, growth in bank credit to agriculture, industry, services, and personal loans, all of them are growing collectively at about 16% year on year. And specifically to MSME sector, the growth rate is a sustainable 12% as well. So clearly, the strength of the balance sheets is now encouraging and incentivizing the banks to expand their balance sheets, and that is beginning to happen. That's the good news. Next slide. And investment activity, we don't simply track investment activity by looking at the capital formation data, which comes only once a year. You track it by looking at the capital goods index of production in India, which is the blue bar, and then you look at the construction and machinery index production. And then on the right side, you can see that every single sector except 3 of them increased their overall capital investment in FY23. For example, the hospitality sector, pre-pandemic, had 4 crore employees. During the pandemic, it came down to 2.9 crore employees. Since I've been talking all along, I'm going to ask you a quiz question. What is the post-pandemic employment level in the hospitality industry? Just to give you the numbers, pre-pandemic 4 crores. During pandemic, it came down to 2.9 crores. Post-pandemic, that quickly. It's about 4.5 crores now. So basically, we have exceeded the pre-pandemic levels of employment in the hospitality industry. In fact, there are some stories in Economic Times today as well about the employment growth in the tourism and hospitality sectors as well. So basically, investments is beginning to happen in many sectors. This is on the right side, you see basically the growth rate in capital formation in FY23 compared to FY22. Next slide, please. Moving on. So how do we contribute? In fact, one of the things that governments across the country have to internalize and continue to internalize is that fiscal prudence is actually fiscal stimulus. And the reason is, the more we stick to fiscal prudence, interest rates come down. When interest rates come down, benchmark interest rates of the government borrowing comes down, interest rates in the private sector also come down. And lower interest rates is the best possible economic stimulus one can give. So in that sense, fiscal prudence is not something that is a negative for growth, it's actually a positive for growth. Okay, so that is why I think it's we adhere to the fiscal deficit reduction track of 4.5% of GDP by FY26. In fact, what is not shown in this, but in chapter 3 of the economic survey, which came out on January 31st, we have also written that primary deficit and revenue deficit came down much more sharply in the last 3-4 years in spite of the pandemic spending. And the quality of the government spending between revenue and capital has improved. 5 years ago, revenue was 88%, capital was 12% expenditure share. Today, revenue expenditure is 78%, capital expenditure is 22%, a 10 percentage point shift. So, and you can see that roughly capital expenditure directly and indirectly put together that the union government facilitates has gone up by 3x from 4.5 lakh crores to 13.7 lakh crores budgeted for this financial year. Next slide, please.
And clearly, tax buoyancy helps the government do both welfare expenditure as well as capital formation. Corporate tax and personal income tax revenues are on the higher side. But more importantly, for the current financial ഓഡിറ്റിംഗ് പ്രക്രിയയുടെ ഫലപ്രാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നിർമ്മിത ബുദ്ധി അവലംബിക്കണമെന്ന് കംട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഗിരീഷ് ചന്ദ്ര മുർമു. G20 സുപ്രീം ഓഡിറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ശാക്തീകരണ ഗ്രൂപ്പിന്റെ രണ്ടാം ഉച്ചകോടി പനാജിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ അപകടങ്ങൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ഇതിന്റെ സാധ്യത പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. നിർമ്മിത ബുദ്ധി ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് നയരൂപകർത്താക്കൾ നടപടിക്രമം രൂപീകരിക്കണമെന്നും ഗിരീഷ് ചന്ദ്ര മുർമു ആവശ്യപ്പെട്ടു. UPSC സിവിൽ സർവീസസ് പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. 14,624 ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പ്രിലിമിനറി ഘട്ടത്തിൽ വിജയിച്ച് മെയിൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് യോഗ്യത നേടി. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ upsc.gov.in ഫലം പരിശോധിക്കാം. കഴിഞ്ഞ മാസം 28-നായിരുന്നു പ്രാഥമിക പരീക്ഷ. സെപ്റ്റംബർ 15 മുതൽ മെയിൻ പരീക്ഷ നടക്കും. ഇന്തോനേഷ്യ ഓപ്പൺ ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റിന് നാളെ തുടക്കമാകും. ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളായ HS പ്രണോയ്, PV സിന്ധു, കിഡംബി ശ്രീകാന്ത് എന്നിവർ ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. HS പ്രണോയ് ലോക 8ാം നമ്പർ താരം ജപ്പാന്റെ കെന്റ നിഷിമോട്ടോയെ നേരിടും. ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ കഴിഞ്ഞു. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഇനി 6 മണിക്ക്. നമസ്കാരം.